Dear my students, super final revision on physics, chapter 1, 2, 3, 4, electricity, and chapter 5, modern physics. chapter 1 طبعا عندنا chapter 1 هيكون عليه 10 mark, chapter 2 15, chapter 3 18 mark, chapter 4 هيكون عليه هيكون عليه 10 mark, أما chapter 5 هيكون عليه 7 mark. دول 60 mark. Questions number 1 in super final revision. What's meant by lens rule? Lens rule ده chapter 3. What's meant by lens rule? The answer: lens rule, the induced current must be opposed to change in magnetic flux produced in it. Problem number 2. The rectangular coil of 500 turn, its dimension 20 and 10 centimeter. It rotates with fixed speed, 2000 rotational per minute in uniform magnetic field of flux density 0.45 Tesla. Calculate the mean value of EMF created in quarter of rotational from the beginning of rotational of the coil from perpendicular position to the field. الانسر طبعا عندنا الاي ام اف بتاعت فاراداي نيجاتيف ان دلتا فاي ام اوفر دلتا تي. عند كوارتر سايكل يبقى 4 ناب اف. الاول نجيب الفريكونسي نمبر اوف روتيشنال اور كومبليت فايبريشن ان تايم 2000 بير 60 ايكوال واليونتس هرتز. سو الاي ام اف 4 ناب اف 4 multiply 500 multiply 0.2 multiply 0.2 طبعا حولناها إلى سنتيمتر كيوب multiply 0.45 multiply 2000 over 60. So EMF equal 600 volt. Problem number 3. Two coils are rounded above each other. One above each other on iron core of cross-sectional area 4 centimeter square. When a current intensity 5 ampere flow in the primary coil, it's created magnetic flux density 0.2 Tesla. If the number of turn of the secondary coil is 100 turn, calculate. The induced EMF in the secondary coil if the current vanished in the primary coil through 0.05 second. Number B, the mutual induction between two coils. هنا عندنا الكروس سيكشنال اريا ده بفور، وعندنا الكرنت ب5، وعندنا المagnetic flux density 0.2، وعندنا النمبر اوف تيرن 100. عايزين الاي ام اف في السكندري كويل. الاي ام اف في السكندري كويل نيجاتيف ان دلتا فاي ام اوفر دلتا تي. طبعا هنا الان الدلتا فاي ام بي دلتا اي ماينس 0 ديفايدد دلتا تي. سو اي ام اف نيجاتيف 100. هنا 0.2 ملتبلاي 4 ملتبلاي 10 نيجاتيف 4 والتايم 0.05 ايكوال نيجاتيف 16 فولت. ده الاي ام اف. What's meant by questions number 4? What is the factors affecting on coefficients of mutual induction between two coils? Mutual induction EMF negative mu delta I over delta T. طبعا هنا عندنا 2 كويل، في primary coil و secondary coil. ايه الانسرز؟ The first extents of an iron core inside coil. يبقى iron core بيبقى increase the permeability. Number 2, the volume of coil. Number 3, the number of its turn and the distance separating between them. Questions number 5. Problems. A current intensity of 12 ampere passing in the coil. The current suddenly stopped.
down to 4 ampere through 0.2 second. The self-induction of the coil is 0.8 Henry. Calculate induced EMF. هنا عندنا الكرنت كان 12 أمبير والكرنت بيبقى داون 4 أمبير والتايم 0.2 سكند. عندنا السيلف اندكشن 0.4. كالكوليت الاي ام اف. طبعا نفتكر كده الاي ام اف نيجاتيف ال دلتا اي اوفر دلتا تي. تعال نشوف الانسرز. هنا الاي ام اف نيجاتيف ال دلتا اي اوفر دلتا تي. الاي ام اف 0.8 ملتبلاي التشينج في الكرنت 12 minus 4 divided times 0.2 equal negative 32 volts. Problem number 6. هنا بيديني diagram في هنا 5 and 10 ده البرانش فيرست برانش في باتري في 6 و8 وبعدين عندنا في 30 اوم. يبقى هنا 5 و10 مع 30 دول بارلل وال6 وال8 ده سيريز. الدايجرام ده هو بيقول لي from the circuit shown in the diagram calculate. number 1 عايز equivalent resistance. number 2 عايز EMF وهو بيقول لي ان الكرنت the current intensity through the resistance 30 ohm equal 1 ampere and the internal resistance of source are internal equal 2 ohm. تعال نشوف الانسر. طبعا هنا ال V1 equal V2 I1 R1 equal I2 R2. الكرنت هنا 30 multiply 1 equal 15 multiply I2. كده قدرنا نجيب الكرنت اللي ماشي في ال 15 equal 2 امبير. والاي يبقى الاي توتال 2 plus 1 يبقى 3. طب التوتال ريزيستنس عندنا 2 بارلل يبقى برودكت على السمشن 15 multiply 30 divided 15 plus 30 equal 10 ohm. يبقى الار توتال بيبقى ال 10 وال6 وال8 يديني 24 اوم. طب عايز الكرنت VB over R plus الار. ال VB unknown. الار توتال ب 24 والانترنال ريزيستنس ب 2. لو عملنا كروس مالتيبليكيشن يبقى ال VB equal 26 multiply 3 equal 78 volt. Questions number 7. What's meant by Ven's rule? Ven's rule, the wavelength intensity proportion to temperature. طبعا at peak or maximum intensity. Questions number 8. What are the applications based on thermal imagination? ده chapter 5. Remote sensing satellite. remote sensing ايه الابليكيشن. تعال نشوف الانسرز. هنا الابليكيشنز of thermal imagination. number 1 thermal imagination of earth surface by satellite and airborne or terrestrial equipment as scientific analysis. This imagine طبعا الكلام ده to determine possible natural earth resource. number 2 microwave used in radar. number 3 night vision system in military process which detected the imagined moving object in the dark. Heat radiations re-emitted from these objects in medicine, tomography, embryology, and criminology. Questions number 9. What's meant by thermoionic emissions? Chapter 5 thermoionic emissions. Emissions الانسرز. thermoionic emissions of free electron due to light falling on metal surface. يبقى emissions of free thermoionic emissions of free electron due to heat falling on metal surface. أو ممكن نقولها emissions of free electron from metal surface due to heat energy. طبعا هنا في فرق بين الثيرمويونيك افكت والفوتو الكتريك افكت. الفوتو الكتريك افكت يبقى فيه لايت لكن الثيرمويونيك emissions يبقى فيه هيت. يبقى emissions of free electrons from metal surface due to heat energy.
Questions number 10. What's meant by surface potential period؟ وده سؤال من الأسئلة المهمة جدا. surface potential period وده chapter 5. Surface potential period is the attraction force of the surface that keep free electrons inside the metals. Questions number. If the potential difference in the cathode ray tube 1000 volt يبقى ده ال V and the charge of electrons 1.6 multiplied 10 negative 19 coulomb and the mass of electron 9.1 multiplied 10 negative 31 كيلوغرام. هنا بيقول لي calculate عايز الماكسيمم kinetic energy وعايز الماكسيمم velocity emitted from cathode. تعال نشوف الانسرز. kinetic energy E multiply V 1.6 multiply 10 negative 19 multiply 1000 equal 1.6 multiply 10 negative 16 joule. But kinetic energy half mv square يبقى ال V root 2 kinetic energy over mass 2 multiply 1.6 10 negative 16 joule divided 9.1 multiply 10 negative 31 equal 1.88 multiply 10 power 7 meter per second the velocity. Questions number 12. What is the function of tuning circuit? Chapter 4. Answers. Tuning circuit is used in a wireless received circuit to select a specific channel. ده tuning circuit وعندنا ال conditions بتاعتها أو ال oscillation circuit. ال conditions بتاعت tuning circuit اللي هو ال XL equal XC at resonance frequency. Questions number 13, chapter 4. The unit proves that unit of root L divided C is the resistance unit. L the self-induction, C ده الكاباستنس. unit of resistance يعني equal ohm. تعال نشوف الانسرز. root self-induction يعني هنري divided كولوم اللي هو فراد equal الهنري فولت سكند بير امبير وفراد كولوم بير فولت. سو روت فولت وفولت يبقى فولت سكوير سكند بير امبير هنا 1 اوفر امبير سكند ان الاي كيو على تي والكولوم امبير سكند. سو يبقى روت فولت سكوير سكند على امبير سكوير سكند سكند مع سكند فولت سكوير على امبير سكوير يعني روت اوم سكوير ايكوال اوم. وده الانسرز اللي هو يونت اوف resistance. Questions number 14. An AC source of 220 volt and 50 hertz joined in series with resistance with coil induction 0.8 Henry with resistance 60 ohm and capacitor reactance 8 ohm. هنا عايز ال current passing through the circuit and phase angle between volt and current. تعال نشوف الانسرز. طبعا لازم اجيب الاكس ال 2 باي اف ال 2 22 over 7 multiply 50 multiply 28 divided 100 equal 88 ohm. الامبيدنس لازم روت ار سكوير اكس ال minus اكس سي سكوير روت 60 سكوير plus 80 minus 8 سكوير equal 100 ohm. الاي equal طبعا ده effective V over Z 220 over 100 equal 2.2 ampere. tan theta XL minus XC على الR يبقى الثيتا tan negative 1 XL minus XC على الR 88 minus 8 divided 60 so الثيتا equal 53.13 degree. Questions number 15 problem. A circuit of capacitor 40 microfarad. A coil of inductions resonance. Chapter 4. Frequency is 750 kilohertz. A capacitance is increased to 32 microfarad and the self-induction increased 5 times. Calculate new frequency. Resonance frequency. طبعا frequency F equal 1 over 2 pi
روت ال سي، لكن هنا عندي 2 ريزونانس، يبقى شوف الانسرز F2 over F1 روت L1 C1 over L2 C2. يبقى ال F2 divided 750 multiply 1000 root L2 multiply 40 multiply 10 negative 6 divided 5 L1 32 plus 40 multiply 10 power 6. So the final result F2 equal 250 kilo hertz. Questions number 16. An AC circuit include of coil inductions, a capacitor and ohmic resistance all in series. ومديني هنا الفولت V equal 200 cosine 4000 t minus 20 والI 4 cosine 4000 t minus 80. هنا as مديني self induction 0.025 Henry. calculate the resistance value and the capacitance in capacitor. تعال نشوف الانسرز. طبعا الفولت بحول الكوزين للساين يبقى بلس 90، يبقى ال V equal 200 ساين 4000 t بلس 70 والكرنت I equal 4 ساين 4000 t بلس 10. طب اجيب الزد V maximum over I maximum 200 divided 4 equal 50. الانجلر فيلوسيتي 4000 يبقى الانجلر فيلوسيتي اقدر اجيب الفريكونسي. angular velocity divided 2 باي يبقى 4000 divided 2 والباي هنا 180 equal 100 divided 9 هرتز. XL 2 باي FL 22 over 7 multiply 100 divided 9 multiply 0.025 equal 1.74 ohm. الثيتا 70 minus 10 equal 60. So الكوزين ثيتا R divided Z يبقى نقدر نقول كوزين 60 R divided Z يبقى ال R equal 25 ohm. But Z root R square XL minus XC square 50 root 25 square plus 1.74 minus XC square. So XC 41.56 ohm. But XC 1 over omega C over or 1 over 2 by FC. يبقى C equal 7 multiply 9 اللي هو طبعا 22 over 7 divided 2 22 multiply 100 multiply 41.756 equal 3.44 multiply 10 negative 4 farad. Questions number 17. An AC circuit of capacitor 28 microfarad capacitance joined to in series with coil 7 Henry and ohmic resistance 200 ohm. calculate maximum value passing current ومديني عايز الفولت as total volt 400 volt. الانسرز طبعا الماكسيمم كارنت يبقى ريزونانس XL equal XC يبقى ال R equal Z. I maximum V over Z 400 divided 200 equal 2 ampere. الفريكونسي ريزونانس فريكونسي 1 over 2 باي روت LC يبقى 1 over 2 22 over 7 هنا روت 7 multiply 28 10 negative 6. So الفريكونسي equal resonance frequency 125 divided 11 hertz. But ال XL 2 by FL يبقى نقدر 2 multiply 22 over 7 multiply 125 over 11 multiply 7 equal 500 ohm. VL IXL 7 multiply 50 equal 1000 volt. Questions number 18. Example. An AC, a coil of is joined with DC source of 11 volt. The passing current intensity 2.22 ampere. Also as joined connected to an AC source
50 hertz and volt 13 volt passing a current 1 ampere. calculate self induction. طبعا هنا الانسر R V over I 11 divided 2.2 equal 5 ohm. ده عشان DC connected with DC. لكن connected with AC يبقى Z V over I 13 over 1 equal 13 ohm. Z root R square plus XL square or XC square يبقى 13 root 5 square plus XL square so XL equal 12 ohm. XL 2 by FL نقدر نجيب L 21 divided 550 Henry. Questions number 19. The diagram represent a parts of electric circuit. ومديني هنا electric circuit chapter 1. في هنا 12 فولت وفي هنا الاميتر I1 half والR1 16 وهنا الR2 في resistance R2 وفي هنا فولت وفي هنا الR equal 4. هو عايز الكارنت. هنا calculate reading of voltmeter and reading of R resistance R2. تعال نشوف الانسرز. طبعا هنا ال V1 equal I1 R1 يبقى الهاف ملتبلاي 16 يدينا 8. ال V هنا طبعا الباتري كلها 12 ماينس ال 8 يديني 4 يبقى ال R V over I 4 divided 4 يدينا 1. ال I2 1 minus half يدينا half يبقى ال R1 equal R2 equal 16 ohm. The last problem number 20. In the shown the electric circuit وهنا مديني في 5A و B ما بينهم 5 و 5 وهنا 2.5 و 15 فولت و 10 اوم و 5 اوم. بيقول لي calculate total resistance total current وعايز ال potential difference between A and B. الانسرز طبعا total resistance هتبقى ال 5 over 5 الاتنين في الاخر دول سيريز يدينا 10 وال 10 مع ال 10 يديني 5 وال 5 مع ال 2 بارلل يبقى ده equal 2.5 اللي بتوصل في الاخر 2.5 مع 2.5 يبقى الفاينل التوتال ريزيستنس هنا 5 اوم. طيب انا عايز هنا الكارنت يبقى الاي في بي اوفر ار بلس الار 15 divided 5 يديني 3 امبير. عايز البوتنشال ديفرنس between A and B. طبعا ده V equal IR. الكارنت هنا 3 هتتقسم نصين الى 1.5 يبقى الار هنا الاي 1.5. طب التوتال ريزيستنس بتاعت الاثنين اللي هو 10 و 10 5 يبقى 1.5 minus 5 equal 7.5 فولت. وكده يبقى نهاينا الفاينل ريفيجن اون your syllabus in 2020 ان شاء الله مع ان شاء الله بالتوفيق لكل طلبة ابناء الثانوية العامة. وان شاء الله الى اللقاء في حلقة قادمة. وشكرا مستر عماد سامي فيزيكس. شكرا. Thank you very much.